Rodrigues formula for Hermite polynomial. Today we discuss about Rodrigues formula for Hermite polynomial. Okay, we discuss that the generating function of Hermite polynomial e to the power 2zx minus z squared is equal to summation n equals 0 to infinity h nx z to the power n divided by factorial n. This is the generating function of Hermite polynomial. Okay, we can expand this as is equal to e to the power 2zx minus z square is equal to, we can write n is equal to 0 to infinity প্রয়োগ করলে আমরা পাই h0 of x z to the power 0, that is 1, 0 factorial is 1. Okay, then we get h1 of x z power 1 divided by 1 factorial, that is 1, plus h2 of x z squared 2 factorial plus h3 of x z cube divided by 3 factorial plus plus hn of x z power n divided by factorial n plus plus hn plus 1 of x z to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial plus okay, we can write this. Okay, this is the generating function. Then we differentiate this with respect to z. Differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to z, that is n times. We differentiate this n times. Okay, then we get here and then put z is equal to 0. Okay, আমরা then z is equal to 0 প্রয়োগ করব। তো তাহলে কি হয়, আমরা এখানে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি n টাইমস z এর সাপেক্ষে, এটাকে ডেরিভেটিভ নিব। তো তাহলে পাচ্ছি এটাকে n টাইমস নিচ্ছি, তাহলে e to the power 2zx minus z squared. Okay, then we put z is equal to 0. Okay, when we differentiate this, then we get 0 because we differentiate this as n times, then that is n times with respect to z, because when we derive the differentiate this as 2 times, we get 0. Okay, here always 0. Okay, then we get only and onlyhnx into n factorial divided by factorial n, and here hn plus 1 of x z to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial. Here we also get 0 because we get here when we differentiate this, we get here n plus 1 factorial into z divided by n plus 1 factorial. Then we put this and here n plus hn plus 1 of x is also, then put this z is equal to 0, then we get 0. Okay, here the third term, fourth term, if we differentiate this for 3 times, then we get
is 3 of x. First time we get 3z square divided by 3 factorial. Okay, when we differentiate this as first, okay, this is is 4 term 1 dash is 4 double dash equals is 3 of x, that is 3 into 2, that is 6 z divided by 3 factorial. Then if we differentiate again, that is 3 of x 6 divided by 3 factorial. Okay, we get this. Okay, here we can write 6z power 0. okay, তো এখানে আমরা দেখতেছি h n of x z পাওয়ার আমাদের 0 আছে। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম z n minus n, বিকজ এখানে 3 এর জন্য আমরা এই যে এই টার্মকে আমরা 3 বার যখন ডেরিভেটিভ নিছি তখন আছে আমাদের 0। তো তাহলে n বার যখন আমি ডেরিভেটিভ দিব এই যে এই টার্মকে, তখন আমরা পাবো z এর পাওয়ার n minus n, দ্যাট ইজ 0, দ্যাট ইজ 0, এটা দ্যাট ইজ 0। ওকে, দ্যাট ইজ আমরা ওকে 1 পাচ্ছি, z এর পাওয়ার 0 মানে হলো 1। ওকে, এখানে 1 আমরা লিখতে পারি। তো এইরকম আমরা প্রত্যেকটা লিখতে পারি, অথবা আমরা যদি এটাকে 2 বার দিয়ে ডেরিভেটিভ করতাম, যেমন যে এইটাকে n প্লাস 1 আছে পাওয়ার যখন, তবে যখন আমরা n বার ডেরিভেটিভ করব তখন আমাদের z পাবো। এই যে এখানে আমাদের একটা z থাকতেছে, তো তখন যদি z এর মানে যে এখানে আমাদের 0 প্রয়োগ করতে হবে ডেরিভেটিভ করে, তারপরে হলো আমাদের z 0 প্রয়োগ করতে হবে, তখন আমরা 0 পাবো। এই টার্মগুলো পরের টার্মগুলো সব 0 পাবো। ওকে, তো এটা আমরা পাচ্ছি। So then we can write, okay, if we differentiate like as e to the power 2zx minus z squared, okay, x squared e to the power x squared, okay, e to the power x squared minus x squared, that is we can get this time, okay, this line. Okay, what term, then here n factorial n get cancelled, is n of x z power 0, that is 1. Okay, then equals here is n of x equals দাঁড়াচ্ছে হলো e to the power x squared is a constant value. Okay, for this we differentiate this term with respect to z, so e to the power x square is constant. Okay, for this curl, okay, z is equal to 0, curl z to the power n, okay, e to the power মাইনাস আমরা কমন রাখতে পারি, তাহলে থাকবে হলো মাইনাস, যদি আমরা কমন রাখি তাহলে x minus z এর হোল স্কয়ার থাকে। okay, then we put this as 0. okay, now into the power x squared, this is curly n, here we put x minus z, put x minus z is equal to u, x minus z equals u প্রয়োগ করলে আমরা কি পাই, আমরা দেখব কি হয়, that is e to the power minus u squared. okay, e to the power minus u squared. okay, then here term, that is minus curly z, okay, equals curly u. We differentiate this, that is 0 minus curly z equals curly u. Then we can write minus 1 power n curly z power n equals curly u power n. Then we can write this as, okay, 1 upon curly z power n equals minus 1 power n divided by curly u power n. okay, we can write this, okay, 1 power z power curly z power n, that is nothing but this. okay, then we substitute this, curly z to the power n is equal to, আমরা 1 upon curly z to the power n is equal to এটা প্রয়োগ করব। okay, that is curly n divided by curly u power n,
ওকে দেন z ইজ ইকুয়াল টু 0 প্রয়োগ করব। ওকে, তো এখন আমরা z ইজ ইকুয়াল টু যখন 0 প্রয়োগ করব, u ইজ ইকুয়াল টু যখন x মাইনাস z, ওকে দেন উই গেট মাইনাস 1 পাওয়ার n e টু দি পাওয়ার x স্কোয়ার্ড। ওকে, তো তখন এখানে কি পাওয়া যাচ্ছে? তো এখানে থাকে হলো z ইজ ইকুয়াল টু 0 প্রয়োগ করলে আমরা u ইকুয়ালস x পাই, দ্যাট ইজ হলো e টু দি পাওয়ার মাইনাস x স্কোয়ার্ড। ওকে, আর আমরা দেখতেছি যখন z ইজ ইকুয়াল টু 0 হয় u ইকুয়ালস x হয়, তাহলে ডিভাইড বাই কার্লি x পাওয়ার n। ওকে, z ইজ ইকুয়াল টু 0 আমরা প্রয়োগ করেছি এই ইউ এর মান। তো তাহলে আমরা এই লাইন পাচ্ছি। তো এখন এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ নিচ্ছি, তাহলে এটাকে আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ না লিখে এভাবে লিখতে পারি, ডি দ্বারা ডিফাইন করতে পারি, dn dx টু দি পাওয়ার n ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার। এটাকে আমরা বলতেছি hn অফ এক্স, এটাই হলো এটার রড্রিক্স ফর্মুলা। hn of x equals minus 1 power n e to the power x squared dn dx to the power n e to the power minus x squared। ওকে, আমরা এখন এই রড্রিক্স ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন হারমাইট পলিনোমিয়াল মান বের করব। ওকে, আমরা hn of x দেখেছি, তো এখন h of 0 of x কত হয় তাহলে সেটা দেখব। h0 of x ইকুয়াল দাঁড়াবে মাইনাস 1 পাওয়ার 0 e to the power x squared। ওকে, তাহলে এটা 0, এটাও 0, দ্যাট ইজ 1 পাচ্ছি আমরা। তাহলে এটা ডেরিভেটিভ হবে না, দ্যাট ইজ মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এটা আর এটা মিলে 1 তৈরি করতেছে, আর এটা মাইনাস 1 পাওয়ার 0 দ্যাট ইজ 1, দ্যাট ইজ তাহলে সুতরাং আমরা পারলাম এইচ পাওয়ার 0 h0 x ইজ ইকুয়াল টু 1, h0 x ইকুয়ালস 1। ওকে, h0 x ইজ ইকুয়াল টু 1 আমরা পাচ্ছি। ওকে, তো এখন h1 অফ x কত? h1 অফ x ইকুয়ালস হোয়াট? তো তাহলে মাইনাস 1 পাওয়ার 1, ওকে, e to the power x squared d divided dx, okay, ex to the power minus ex squared। Okay, then we get minus 1 ex squared, that is ex squared কে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাই আমরা ex squared minus e to the power, okay, this into minus twice x। Okay, then we get this is 1 plus 1 e to the power x squared into e to the power minus x squared के ये करले, तो that is minus 1 into twice x, that is minus, that is nothing but twice x। okay, this is nothing but twice x, এটা আমাদের h1 of x আছে। okay, so then h1 of x equals twice x। okay, then we calculate h2 of x equals what? h2 of x equals what? Okay, we calculate h2 of x equals what? Okay, here h2 of x equals here minus 1 r squared into e to the power x squared into d square dx squared e to the power minus x squared। okay, then we get that is 1 plus 1 e to the power x squared into d dx of, that is আমরা এখানে আমরা পেয়েছি একবার ডেরিভেটিভ যে এইটাকে, that is d dx e to the power minus x squared। okay, that is e to the power x squared into d dx of this is nothing but this, that is d dx e to the power minus x squared into minus twice x। okay, then we get e to the power x squared into, that is if we differentiate this, that is nothing but e to the power minus x squared into minus twice x, and that is minus twice x। okay, plus e to the power x squared minus x squared into minus twice x এর ডিফারেন্সিয়েট হলো minus 2। okay, then we get this term, that is minus 2x minus twice x, that is nothing but 4x squared, okay, into there, that is nothing but minus 2।
that is h2 of x. Okay, then we calculate h3 of x equals what? h3 of x equals what? Okay, here h3 of x equals what? This is my h(n) of x. h3 of x equals what? That is minus 1 power 3, okay, e to the power x squared into d. Okay, we write this as ddx of d squared dx squared e to the power minus x squared. Okay, we can write this, that is d cube upon dx cube. Okay, that is minus 1 into e to the power x squared, that is in this term we get here. Okay, that is nothing but, we can write this as ddx, that is nothing but e to the power x squared minus x squared into 4x c squared plus minus 2 e to the power minus x squared. Okay, then we get minus 1 e to the power x squared into this term. This term we can differentiate this as e to the power minus x squared into this, that is, if we differentiate this we get e to the power minus x squared into minus twice x into 4x squared plus e to the power minus x squared into, that is 4 into 2, that is 8x minus, okay, this term we derive derivative with respect to x. Okay, e to the power minus x squared into minus twice x, we differentiate this. Okay, to e to the power minus x squared into minus twice x. Okay, then we can write as minus 1 e x squared, that is 4x squared into minus twice x, that is nothing but minus 8x cubed e to the power minus x squared plus here 8x and here plus 4x. Okay, that is nothing but, okay, 12x. Okay, that is nothing but 12x e to the power minus x squared. Okay, then we multiplied this as we get 8x cubed minus plus minus plus, okay, that is 12x. This is my third hermite. Okay, and then we calculate fourth hermite. Okay, is 3x. Then we calculate fourth hermite equals what? Then we get h4 of x equals minus 1 power 4 e to the power x squared into d dx. Okay, into d dx of d cubed upon dx cubed e to the power minus x squared. Okay, this is my d cubed dx cubed e to the power minus x squared. This is d cubed dx cubed. Okay, we substitute this. Okay, minus 1 power 4, that is nothing but 1 into e to the power x squared into d dx of this. Okay, d dx of 8x cubed
e to the power minus x squared plus 12x e to the power minus x squared. Okay, that is e to the power x squared into differentiate of this, that is nothing but minus 8x cubed. If we differentiate e to the power minus x squared, that is nothing but e to the power x squared into minus twice x. Okay, then minus 8 e to the power minus x squared. If we differentiate this, that is nothing but 3x squared. Okay, plus differentiate of this, that is nothing but plus 12x e to the power minus x squared differentiate, that is nothing but e to the power minus x squared into minus twice x. Okay, plus 12 e to the power minus x squared differentiate of x is nothing but 1. Okay, then calculate e to the power x squared. Okay, e to the power x squared into, okay, here 8x cubed minus 8x cubed into minus twice x, that is nothing but 16x to the power 4 plus 16 x to the power 4 e to the power minus x squared. Okay, here 8 into 3, that is nothing but minus 24 x squared e to the power minus x squared, and here 12 x into minus twice x, nothing but minus 24 x squared. Okay, that is nothing but 48 e to the power minus x squared into x squared. Okay, plus 12 e to the power minus x squared. Okay, then we multiplied e to the power x squared through this. Okay, then we get 16x to the power 4 minus 48 x squared plus 12. This is my fourth hermite. Okay, this is my class. Please subscribe.